হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল লাভ টু রিভিউ। আমি ঝিনুক। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। আজকে আমি তোমাদের সামনে এনেছি পুজোর আরেকটা লুক, সপ্তমীর লুক। তো আমি আজকে একটা কুর্তি স্টাইলিং করে দেখাবো। কুর্তির সাথে তোমরা কিভাবে মেকআপ করতে পারো, সিম্পল একটা মেকআপ, সেটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। পুরো ভিডিওটা দেখো, লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি। যারা করেছো থ্যাংক ইউ সো মাচ পাশে থাকার জন্য। পরবর্তীতেও পাশে থেকো, পাশে থাকা বেল আইকনটা হিট করো যাতে আমার চ্যানেলে যে কোনো নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। চলো তাহলে আজকের এই লুকটা ক্রিয়েট করে নিই। প্রথমেই আমি প্লামের একটা ফেস মিস্ট ফেসে লাগিয়ে নেব। এটা হচ্ছে গ্রিন টি আছে এটাতে, এটা আমি ফেসে অ্যাপ্লাই করে নেব। আমি একটা ড্রাই বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে আমি এটা ড্যাব ড্যাব করে পুরো ফেসে ড্রাই করে নেব। এটাতে মেকআপটা অনেকক্ষণ লং লাস্টিং থাকে, হাইড্রেটেড থাকে ফেসটা, একটা বেশ গ্লোয়িং, ইনস্ট্যান্ট একটা গ্লোয়িং লুক আসে। প্রাইমারের জন্য আমি ইনসাইটের প্রাইমার 3-in-1 এটা ইউজ করছি। ভালো করে আমি টি জোনে এবং বাকি পুরো ফেসেও অ্যাপ্লাই করে নেব। আমি আই মেকআপটা করে নেব। আই মেকআপটা করার জন্য আমি প্রথমেই আইলিডের ওপরে একটু কনসিলার ইউজ করে নেব। কনসিলারের জন্য আমি ইনসাইটের এইচডি কনসিলার ইউজ করছি, তাতে কালারটা ভালো মতো বসবে। দেন আমি অল্প একটু লুজ পাউডার অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি যাতে কালারটা ভালোভাবে বসে। ক্রিজ লাইনে আমি ব্লুটা ভালোভাবে ব্লেন্ড করব, ব্লু কালারটা। এই শিমারি ব্লু কালারটা আমি এবার আই বলে মানে একদম সেন্টারে লাগিয়ে নেব। অ্যাঙ্গেল ব্রাশের সাহায্যে ওই ব্লু কালারটা নিয়েও ল্যাশ লাইনের নিচে মানে লোয়ার ল্যাশ লাইনে আমি একটু অ্যাপ্লাই করে নেব, তাহলে এটাতে চোখটা দেখতে অনেকটা বড় লাগে। এরপর আমি কাজল ইউজ করব। কাজলের জন্য আমি ফেসেস কানাডার ম্যাগনেট আইজ কাজল, এটা আমি ইউজ করছি। এরপর আমি মাস্কারা ইউজ করে নেব। তার জন্য আমি ব্লু হেভেনের ল্যাশ টুইস্ট এটা ইউজ করছি। আমি সেকেন্ড কোট করে পড়ছি। মেবলিন ফিট মির এই ফাউন্ডেশনটা আমি ইউজ করছি, আমার শেড নাম্বার হচ্ছে 115। আবার আমি কনসিলারটা ইউজ করে নিচ্ছি।
আমি লুজ পাউডার দিয়ে এটা কনসিলারটাকে সেট করে নেব। এরপর আমি কন্ট্রোল ইউজ করে নেব। আমি সুগারের কন্ট্রোলটা ইউজ করছি। ব্লাশ ইউজ করে নিচ্ছি। মাইগ্ল্যাম কে প্লে পিচ ব্লাশ, এটা আমি ইউজ করছি। হাইলাইটার ইউজ করে নিচ্ছি। তার জন্য আমি সুইস বিউটির এই ব্রিক হাইলাইটার, এটা আমি ইউজ করছি। আইব্রোটা ফিল করে নেব ব্লু হেভেনের ট্রু ব্রাউ আইব্রো ডিফাইনার, এটা দিয়ে একটা স্পুলের সাহায্যে আমি এটা একটু মিক্সড করে নেব ভালো করে। সুইস বিউটির এই লিপস্টিকটা আমি ইউজ করে নিচ্ছি। এর শেড হচ্ছে 05 ফায়ার পিঙ্ক। এরপর আমি মেকআপ ফিক্সারটা ইউজ করে নেব। আমি ফেসেস কানাডার এই মেকআপ ফিক্সারটা ইউজ করছি। আমি ওই ড্যাম বিউটি ব্লেন্ডারটা দিয়ে একটু ড্যাব ড্যাব করে নেব। এই লুকটা তোমরাও ক্রিয়েট করে নিতে পারো। আমার ভিডিওটা পুরোটা দেখো, তাহলে স্টেপ বাই স্টেপ তোমরা বুঝতে পারবে। যারা নতুন তাদের জন্য খুব ইজি, স্টেপ বাই স্টেপ আমি দেখিয়েছি, পরপর তোমরা দেখে নিতে পারো। তোমরাও সপ্তমীতে এরকম একটা লুক ক্রিয়েট করে নিতে পারো। এটা শাড়ির সাথেও যায়, এটা কুর্তির সাথেও যায়। আমি কুর্তির সাথে স্টাইলিং করে দেখিয়েছি। ভালো লাগলে ভিডিওটা লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, আর বেল আইকনটা হিট করো যাতে আমার চ্যানেলের সব নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। চলো তাহলে পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে। আবার দুর্গাপূজার একটা অন্য লুক নিয়ে আমি আসবো অন্য দিনের। টাটা।